Yes, come to next class. In the last class, we have discussed about the extraction of copper as well the extraction of copper from low grade ores. That low grade ore is taken as iron scraps. And also one small equation that is also considered as extraction of zinc by using coke. And one more method, that is electrochemical principles, how they are involved in metallurgy. ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಇನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೋರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ ಇನಾಟ, ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಸ್ ದಟ್ other elements. Other extraction, or you can take it is in electrolysis process ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ. Copper Cu2 plus, that is reduced to copper by using iron. Iron its inert value is minus, copper its inert value is plus. Iron reduces Cu2 plus to Cu, that is from the aqueous solution. This is also discussed in the last video. Come to know very important one more extraction. That extraction is called as extraction of aluminium from Hall-Héroult process. Now that aluminium present in the ore is known as bauxite. This bauxite is concentrated by using leaching process. This is also discussed. Here the aluminium obtained from that bauxite, it is in leaching form. The leaching process ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ aluminium that is mixed with, or you can say that bauxite or Al2O3. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಲೀಚ್ಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ಲೀಚ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ CaF2, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ Na3Al F6. Na3Al F6. It is an ore of aluminium, also known as cryolite. The ore is cryolite. Okay, so the alumina, leached alumina, calcium fluoride or cryolite, that is taken or mixed in an electrolytic tank. This mixture or the CaF2 or that cryolite, it plays an important role. That role is said to be, lowers the melting point of the mix and brings conductivity of the cell, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಅದು CaF2 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರಯೋಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆರ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ electrolytic cell. So this is said to be one marks question. What is the role of cryolite or that CaF2? One is melting, lowers the melting point of the total mixture, as well it increases the conductivity of electrolytic cell. Now you have to take this electrolytic cell that is made by steel. It acts as cathode, or lined with the steel, it acts as cathode. Now there is an outlet for that molten aluminium, and whatever is collected in the tank at the bottom is molten aluminium, and there is a solution, or it is a mixture. Tank ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿವಿ molten alumina plus cryolite or CaF2, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಗೋಬಹುದು. ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಡಿಪ್ಡ್
we are dipped carbon anode that act as anode, that means positive. Carbon rods, these carbon rods they act as positive, okay, or anode. ಇವು anode ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿವಿ. So now what happens here? There on passing electrolysis or electric current is passed. At anode and cathode reactions are carried out. They are important. Before that you have to take what is overall reaction for the formation of aluminium. Overall reaction. Overall reaction. Al2O3. Al2O3. This carbon anode is acting as C. Now the product is, it is, you have to take 2 and this is you have to take 3. It becomes 4Al plus 3CO2. 4Al plus 3CO2. This is said to be the formed molten aluminium. ಈಗ ಇದನ್ನು ಓವರಾಲ್ ಬಂದಮೇಲೆ how the cathode and anode reactions are carried out in this for steel tank or electrolytic cell. Okay, first point. And next is oral reaction. And come to know there are two anode and cathode reactions. Electrolysis reactions. At cathode. Cathode means gain of electrons. Aluminium, iದೇನು alumina ಆಯ್ತಲ್ಲ, that decomposes giving Al3 plus 3 electrons. Definitely that charge is said to be deficiency of 3 electrons. It is gained by 3 electrons from that oxygen. Now it becomes Al. Okay, so ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ನಾಗ ಸಿಕ್ತು. Similarly you have to take how anode reaction is taking place at anode. That reaction is carbon is there. Now it combines oxygen, means it is 2O2 minus, bare O2 minus. Okay, ಇದನ್ನ ಈಗ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, CO ಆಗ್ತೈತಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, or you have to take that another form as C plus 2O2 minus. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ CO2 plus 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ max. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಾಗ ಏನು ಬಂದೈತಿ, 4Al ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಈ 4Al ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಈ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಇದು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನಾಗ ಬರೀರಿ. ಆ್ಯನೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ anode reaction or second by taking only one oxygen or by taking 2 oxygens. Okay, so the oxide ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Release of 2 electrons, release of 4 electrons. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಒಂದು ನೀವು ಬರೆದರೂ ಕೂಡ you will get complete electrolysis reactions. Okay, this is of 3 marks question. That diagram, need diagram, level diagram carries 1 marks, and all these about the points is 1 marks. Electrolysis reactions is 1 mark. Very simple, very important question. So we have completed all the extractions. Which metals are extracted? First one is said to be from hydrometallurgy, or you can say that leaching. Gold, ಆಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್, ಅವೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೆಸ್. Next is copper extraction, and another is zinc, another is aluminium. ಈ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಇನ್ 3 marks. Either aluminium from holeralt, or leaching of bauxite, or
series of reactions in blast furnace or copper extraction, like that, any one of the important question. Okay, now come to the last concept of this chapter, that is whatever the metal we have got from the extraction, those metals are said to be in crude form, crude metals. ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡೈತಿ. Now that can be removed by a process known as refining, or it is called as purification. There are various methods to refine crude metal. First one is known as, that is distillation. Very common word, distillation. So in this method totally on first one direct ಆಗಿ ತಗೋಣ. Distillation. ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಲೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಲೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ like it may be zinc or mercury. They are said to be evaporated. Avaga low boiling metals come first in the vapor state and high boiling impurity that remains in the flask. Distillation process ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮೆಟಲ್ದಾಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಲೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿಂಕ್ ಆರ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಈಗ ಇದು ಬಂದಿದ್ದ ವೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಿಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And whatever the high boiling point metals as impurities, they remains in the flask. This is said to be impurity. Now you have separated pure metal from impurity, that is by distillation process. So ಏನು ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಎರಡೇ ಎರಡು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಮೆಥಡಿಂದ ಲೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ zinc, or you can say that mercury. And impurity metals remains in the solution. Pure metal comes as in the vapor form. Comes in the vapor form and they are collected. Okay. Second is said to be liquation. Liquation process. Liquation process ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಟಿನ್, ದಟ್ ಈಸ್ SN. ಈ ಟೈಪ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಏನಂತಂತಂದ್ರೆ ಫರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಹೀಟಿಂಗ್ ಫರ್ನೆಸ್, ಹೌದಾ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಐತಿ, ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಇಟ್ಟಿವಿ. ಏನಿಟ್ಟಿವಿ, ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್. ಈಗ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕರಗ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಟಿನ್. ಅದು ಕರಗಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಕಾಶ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ನಾಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರದಾಗಿ ಉಳ್ಕೊತೈತಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆ,
On the slope of that furnace you can say that it is heated. First it melts. ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಆ ಮೆಟಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್. Simple. Low melting metals like tin, they can be separated from high melting point impurities on heating slope of the earth. Okay. Next is third process is somewhat important in many cases. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಈ ಮೆಥಡ್ನಿಂದ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ನೋಡಿವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ at anode what happens, there is loss of electrons. metal ದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, electrons loss ಆಗುತ್ತೆ. that is Mn plus n electrons ಅಂತ. ಇನ್ನು ಇದು anode. at cathode what happens, at cathode it is nothing but the gain of electrons plus n electrons is giving net. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೋಡಿವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ n ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಬರೆದೇವಿ. ದೇರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಮೆಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಕಾಪರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ ಅಬೌಟ್ 99.5% ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಪರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. that extracted copper is blister copper. that means it is containing some of the sulfur dioxide and some other impurities. okay, so ಅವಾಗ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಸೇಮ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಈ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ರಾಡ್ಸನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ರಾಡ್ಸ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡೀನಿ? ಕಾಪರ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. impure rods that act as anode. ಇವೇನ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತವು? ಆ್ಯನೋಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂರ್ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ಸ್ ಇವೇನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕರಗ್ತೈತಿ. ಕರಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಾಗ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಂಪ್ಯೂರ್ ರಾಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವ್ದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿರಿ ಅಥವಾ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿರಿ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಗ್ತಾವ. ಆ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್. ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್? ಅಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಓಕೆ, copper ions in the solutions, they are deposited at the cathode and it is said to be in the pure form. ಹೊರಗೆ ತೆಗೀರಿ, ಆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮ್ಯಾಗಿಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೈತಿದು ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇನ್ನು ಈ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ದಾಗಿಂದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್, ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆ್ಯನೋಡ್ ಮಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಮಡ್. ದಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ many of the impurities, like it is said to be silver irbodu or gold irbodu or platinum irbodu or selenium irbodu, antimony. Such impurities are said to be anode mud, while during refining or electrolytic process of that copper we have got. okay, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಬೇಸಿಕ್, ದೇ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯನೋಡ್ ಮಡ್, ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆ್ಯನೋಡ್ ಮಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಪರ್.
ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ m ಜಾಗದಾಗ ಏನು ತಗೋಣ, ಕಾಪರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ Cu2 plus 2 electrons. And next is, this is anode, impure rod. Cu2 plus 2 electrons. This is Cu. Get cancelled by each other. Remaining is Cu plus Cu2 plus, and it is Cu2 plus get cancelled. Okay. Overall reaction in ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್. Anode and this is said to be cathode according to general equation. Okay. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇದು ಆ್ಯನೋಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸಪೋಸ್ ಕಾಪರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ impure rods na dip ಮಾಡ್ತೀವಿ. And remaining is nothing but anode 1 which is collected at the bottom of the electrolysis tank. And next one more method, it is also important, known as zone refining. Zone refining. Here you have to take one diagram. Surrounded by electrical coils. Take here, it is impure metal rod. This is said to be impure metal rod. ಈ impure metal rod ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹೀಟರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ರಾಡ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡತ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಹೀಟರ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಿಯರರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ಝೋನ್ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಹಂಗೆ ಆ ಹೀಟರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಝೋನಾಗ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹೀಟರ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ನಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಹೀಟರ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಂಗೆ several times that process is repeated. Several times the heating process by means of conduction coils or heater, this process is repeated several times. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಡ್ನಾಗ ಏನು ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸಸ್. Pure metal crystallizes. Impurities collected in the one end and in the opposite direction, whatever the left metal that solidifies, crystallizes, it is nothing but in the form of pure metal. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಉಳಿತೈತಿ. ಅವಾಗ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಾಡ್ನಾಗಿದ್ದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಳಿತೈತಿ.
ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದೇ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡಿಂದ ನಾವು ಎಂಥ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? 99.9959% ಇಷ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ element is got by zone refining. Best elements are semiconductors like silicon, aluminium, because they are giving accurate values because of this purest form. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ zone refining method ನಲ್ಲಿ repeated time that heater is said to be moved from one same direction. ಮೊದಲು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಲು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ದಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೆಥಡ್, ಝೋನ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. Using this method, semiconducting metals can be purified. So, last method, vapor phase refining. That is vapor phase refining. Vapor phase refining ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೊಲಟೈಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ವೊಲಟೈಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ನ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಮಾಸ್ ವೆರಿ ಆಫನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. By using Mond's process, which metal is refined? That is, by using this method, nickel can be refined. Okay, ಈಗ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, by treating with carbon monoxide or on passing carbon monoxide, you got nickel tetracarbonyl. This is said to be volatile complex compound. ಇದಕ್ಕೆ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. volatile complex compound. So there the temperature used is 330 to 350 Kelvin. 330 to 350 Kelvin. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ವೊಲಟೈಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಟೆಟ್ರಾಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಸ್ 450 to 470 Kelvin. Definitely we have got nickel. This is pure form and plus 4 CO. ಅದಕ್ಕೆ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು. ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ volatile nature, that is on heating it is giving pure form. So this is of Mond's process. And another method that is known as Van Arkel.
method. This method is ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, Mons as well as Van Houten. Purification for zirconium or titanium. This method is used for the purification of zirconium or titanium. Here I will take example as zirconium. So zirconium on heating with iodine in an evacuated vessel. Heat it in an evacuated vessel. Their metal iodide volatile complex is formed. Zirconium metal iodide volatile complex is formed. Okay, that is ZrI4. Metal zirconium iodide complex. Now that complex on heating in a tungsten filament, I will write directly ZrI4 heated on a tungsten, that means W, or you can write complete tungsten filament. Here the temperature is more, that is 1800 Kelvin. At this temperature it undergoes decomposition and giving zirconium iron QI2. This is said to be purest form of metal. So it is another method to purify by vapor phase refining. So these two are important, and last one is said to be, already we have discussed in the first year. I want to take the in details of that method known as chromatographic refining. Chromatographic refining ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, if the mixture or whatever you are going to purify or getting the individual components, that mixture is said to be passed in a chromatographic column. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆಲ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಪಾರಟಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಡ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಯುವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾಲಮ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅದ್ರ ಎಡ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಎಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಾವುದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ very easily by using the eluents or the respective solvents. Okay, so in detail we have discussed that one, and it is not much important in this case. So this completes the complete general principles. In this case ನಾನು ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವೂ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ.